Good morning, dear students. Today we will start derivation of market demand from individual demand, or how market demand is derived from an individual demand. We will discuss here. আমি আজি আলোচনা কৰিম যে ব্যক্তিগত চাহিদাৰ পৰা কেনেকৈ বজাৰ চাহিদা নিৰ্ণয় কৰা হয়. Before that, we have to recall that what is individual demand and what is market demand. Already we have discussed the market demand is the sum total of individual demand, and individual demand is the demand of a person and demand of an individual. सो क्या होता है, जो मार्केट डिमांड मतलब बहुत सारा आदमी का और इंडिविजुअल का एक साथ जो डिमांड होगा, सम ऑफ करके समेशन जो होगा वो होगा मार्केट डिमांड. और किसी एक इंडिविजुअल का डिमांड, एक पर्सन का जो डिमांड है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. অসমীয়াত কোৱা হয় কি ব্যক্তিগত চাহিদা হৈছে এজন ব্যক্তিৰ চাহিদা, আনহাতে বজাৰ চাহিদা হৈছে কি ব্যক্তিগত চাহিদাৰ যোগফল. যেতিয়া আমি কি কৰিম, এটা নিৰ্দিষ্ট দৰত কিছুমান মানুহৰ ব্যক্তিগত চাহিদা সংযোগ কৰিম, তেতিয়া আমি কি পাম, বজাৰ চাহিদা হ'ব. So here the concept is summation of individual demand. So we can derive the market demand curve from the individual demand curve by sum of the individual demand. So আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বজাৰ চাহিদা ব্যক্তিগত চাহিদাৰ পৰা যি যোগফল তাক কি সংযোগ কৰিলে আমি পাই যাম. So we can explain this concept with the help of an example. Suppose there are two individuals, individual A and individual B. Suppose ধৰা হল কি যে তাত দুজন ব্যক্তি আছে, এজন হল A আৰু এজন হল B. So in the schedule we have given the demand of individual A as well as demand of individual B and their respective price, and if we sum up this individual A and B's demand, A's demand and B's demand, we will get the market demand. So here in the first, when the price is 1, demand for individual A is 6, B is 5, and the market demand are 11, because 6 plus 5 is 11. Now similarly, when the price is 2, then A's demand is 5 units, B's 4 units, then market demand will be 9, because summation of these two are 9. So when the price is rupees 4, A's demand is 4, B's demand 3, then the market demands are 7. When the price is 4, then A's demand 3, B's demand 2, so the market demand will be 5, because 3 plus 2 will be 5. So from the schedule we can say that, or you can notice that if we sum up the individual demand, we will get a market demand at particular price. এতিয়া আমি তালিকাৰ পৰা দেখিব পাৰোঁ যে কি তালিকাত দেখুৱাইছে দৰ, এৰ চাহিদা, বিৰ চাহিদা আৰু হৈছে বজাৰ চাহিদা. যেতিয়া দৰ 1 টকা, তেতিয়া এৰ চাহিদা আছিল 6, বিৰ চাহিদা হৈছে 5, গতিকে বজাৰ চাহিদা হ'ব 11, কাৰণ 6 আৰু 5ক সংযোগ কৰিলে আমি কি পাম, 11 পাম. ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া বস্তুৰ দাম 2 টকা হ'ব, তেতিয়া এৰ চাহিদা 5, বিৰ চাহিদা 4 আৰু বজাৰ চাহিদা 9 হ'ব, কাৰণ 5 4 9. ঠিক যদি দৰ 3 টকা বা 4 টকা হয়, তেনেহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম, এই দুটা সংযোগ কৰিলে আমি কি পাম, বজাৰ চাহিদা পাম. আৰু ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু চোৱা যায় যে বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, চাহিদা হ্ৰাস পাইছে. কাৰণ আমি আগতে চাহিদা, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত চাহিদা বৃদ্ধিত পঢ়িছিলোঁ, যেতিয়া বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হয় তেতিয়া চাহিদা হ্ৰাস পায়, কাৰণ দাম আৰু চাহিদাৰ মাজত কি আছে, বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক আছে. ফ্ৰম দ্য শিডিউল উই ক্যান অলসো নোটিস দ্যাট when the price increases, the demand of individuals goes down or decreases, because already you have discussed in the earlier video, then there is an inverse relationship between price and demand. When price will increase, demand will decrease. This is explained in the law of demand. Now this can be explained with the help of the diagram. Here the three diagram. This is A's demand, B's demand and market demand. On the y-axis we always measure the price of the commodity, and on the x-axis we measure the quantity demanded by individual A, B and the market. X অক্ষত আমি সদায় দৰ মেজার কৰোঁ আৰু y অক্ষত চাহিদাৰ পৰিমাণ মেজার কৰিছোঁ. In case of A's demand, if you see, when the price is 1, demand is 6. If the price goes to 2, demand is 5.
and price goes to 3, demand is 4, price goes to 4, demand is 3. Now if we sum up this, we will get the individual demand curve for A. Okay, now similarly, when the price of the commodity is 1, then B's demand is 5, 2, then 4, 3, then 3, and 4, then 2. Now if we sum up this, we will get a curve, demand curve, which will be the demand for individual B. Now we got the demand curve for individual A and B. এতিয়া আমি কি কৈছো, A আৰু B এর দুটা চাহিদা রেখা পাইছো, সংযোগ দাম আৰু চাহিদা সংযোগ কৰাৰ ফলত. Now if we sum up this, we will get the market demand. For example, when the price is 1, the individual demand of individual A is 6 and B is 5, so the market demand will be 11. So it will be the 11 for price 1. For price 2, it will be 9. For price 3, it will be 7, and for price 4, it will be 5. So if we sum up this, we will get a market demand curve. Okay, so from the diagram we can say that if we sum up the individual demand for suppose individual A and B, then we will get the market demand curve. So we can say that market demand is the summation of individual demand. গতিকে চিত্ৰ দুটাক যদি আমি সংযোগ কৰোঁ, A আৰু B ৰ চাহিদা যদি সংযোগ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি বজাৰ চাহিদা পাম। ঠিক তেনেকৈ তেনেহ'লে আমি চিত্ৰৰ পৰা ক'ব পাৰি যে বজাৰ চাহিদা হৈছে কি, ব্যক্তিগত চাহিদাৰ সংযোগ বা সংযোগফল। The question will come for 6 marks. How market demand is derived from an individual demand, explain. ये बहुत बार आता है, फाइनल एग्जाम में आ चुका है, जो व्यक्तिगत चाहिदार পৰা বজাৰ চাহিদা কেনেকৈ নিব। First, when the question will come for 6 marks, then you have to write first the definition of market demand and individual demand. Then you can say that market demand is derived from individual demand. Market demand is derived from individual demand by sum of the individual demand. So this can be explained with the help of schedule and diagram. So you have to give the schedule as well as diagram. You have to give the schedule and diagram. Then after diagram, you have to write a diagrammatic explanation. How can you write? You have to write in this way. In the above diagram, on the x-axis price of the, on the y-axis price of the commodities are measured, and on the y-axis price of the commodities are measured, and on the x-axis quantity demanded of commodities are measured. এনেকৈ লিখিব লাগে যে then you have to explain. Then diagram is demand, B's demand, this is market demand. So when the price of the commodity is 1, A's demand is 6, B's demand is 5, so market demand is 11. Similarly, when price increases, then A's demand is 5, B's demand is 4, then market demand is 9. So from the diagram we can say that if we sum up the individual A's demand and B's demand, we will get a market demand which is denoted by DM. So you can write in this way. যদি এটো 6 মাৰ্কৰ কাৰণে তেনেহলে এনেকৈ লিখিব লাগিব প্ৰথমতে কি যে কোশ্চনটো এনেকৈ আহিব ৰে বজাৰ চাহিদাৰ পৰা ব্যক্তিগত চাহিদাৰ পৰা বজাৰ চাহিদা কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বা বজাৰ চাহিদা কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বৰ্ণনা কৰা। তেতিয়া প্ৰথমতে তুমি কি লিখিব লাগিব, ব্যক্তিগত চাহিদাৰ সংজ্ঞা দিব লাগিব আৰু বজাৰ চাহিদাৰ সংজ্ঞা মানে সূত্ৰ দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত লিখিব লাগিব যে ব্যক্তিগত চাহিদাৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো, ব্যক্তিগত চাহিদাক যোগ কৰি আমি বজাৰ চাহিদা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো। তেতিয়া আৰু লিখিব লাগিব যে ব্যক্তিগত চাহিদাৰ পৰা বজাৰ চাহিদা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা, সেইটো তলত দিয়া তালিকা আৰু চিত্ৰ সহায়ত দিব। তালিকা দিয়াৰ পিছত চিত্ৰ অংকন কৰিব লাগিব। চিত্ৰ অংকনৰ পিছত চিত্ৰৰ ব্যাখ্যা দিব লাগিব। মনত ৰাখিবা চিত্ৰৰ ব্যাখ্যা নিদিলে কিন্তু অসম্পূৰ্ণ হ'ব। ডায়াগ্ৰামেটিক जो एक्सप्लेनेशन, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मस्ट। Without diagrammatic explanation it is incomplete. So ইয়াত এনেকৈ লিখিব লাগিব x অক্ষত চাহিদাৰ পৰিমাণ, y অক্ষত দৰ দেখুৱাইছে।
আৰু তাত তিনিটা চিত্ৰ হৈছে এৰ চাহিদা বিৰ চাহিদা আৰু বজাৰ চাহিদা যেতিয়া বস্তুৰ দৰ 1 টকা তেতিয়া এৰ চাহিদা 6 বিৰ চাহিদা 5 গতিকে বজাৰ চাহিদা হৈছে 11 ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া বস্তুৰ দৰ 2 টকা তেতিয়া এৰ চাহিদা হল 5 বিৰ চাহিদা 4 বজাৰ চাহিদা 9 গতিকে আমি যদি এ আৰু বিৰ চাহিদা সংযোগ কৰো তেনেহলে আমি কি পাম বজাৰ চাহিদা পাম গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে বজাৰ চাহিদা হৈছে কি ব্যক্তিগত চাহিদাৰ সংযোগফল গতিকে এনেকৈ লিখিব লাগিব থ্যাংক ইউ